سيدنا السلام عليكم. Hello everyone, I hope you're doing great. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنجليزية للمبتدئين. مازال مكملين في الدروس ديال الإنجليزية للمبتدئين وكيف ما كتشوفوا في السبورة. Today we're going to talk about modal verbs of ability. The modal verbs of ability are the kind of modal verbs that we use to talk about ability. بالدارجة يعني أننا هاد المودل فيربس هادو كنستعملوهم باش نهضروا على القابلية أو القدرة ديالنا باش نديروا شي حاجة. تبعوا الدرس ديال اليوم وفاش غيتسالى اكيد انه غادي تكونوا قادرين انكم تستخدموا المودل فيربس اوف ابيليتي بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. بطبيعه الحال درتوا التمارين ولا حليتي معايا ودنكم مزيان سير على الله. Okay, first of all we have to understand what do we mean by modal verbs of ability. المودل verbs of ability هما واحد المودل verbs اللي كنستعملوهم باش نهضروا على الابيليتي او لا القابليه ديالنا او لا القدره ديالنا باش اننا نديروا واحد الحاجه. إلا بغينا نقولوا أنني كنقدر ندير واحد الحاجة I would say I can do blah blah blah. I can drive, I can speak English, I can speak French a little bit, I can speak Arabic definitely, and also I can walk, I can eat, etc. يعني أنه إلا بغيت نقول أنني كنقدر ندير شي حاجة فكنقول I can. طبعا الحال ما يمكنش نقول غير I can. كاين بزاف ديال المودل verbs اللي كيبينوا لنا الابيليتي واللي غنهضروا عليهم في الحلقة هذه. أول حاجة خاصنا نعرفوا why we use the modal verbs of ability. We use the modal verbs of ability to talk about ability. So smart. Yeah, we use modal verbs of ability باش نهضروا على القابلية أو لا القدرة ديالنا. So we use them to talk about ability. ونسطروا عليها. And then we can talk about the ability in a general context. In a general context. مثلا في واحد الجملة اللي يكون عندنا فيها معلومة عامة. Or specific. For example, you're talking about yourself or about the specific case of someone. يعني أنه غتهضر على الحالة ديالك أنت أو الحالة ديال واحد آخر. ففي هذه الحالة هذه عندنا very specific. وطبعا الحال we can use them to talk about general things. حوايج اللي هما عامين. غنعطيو examples ما تخافوش غنعطيو بزاف ديال examples باش نشرحو. And then we can use them طبعا الحال in the past أو لا in the present أو لا in the future. يعني أنهم حتى هما محكومين بطبيعة الحال بالtense أو لا بالوقت. So that's why we use them in the past, in the present, in the future. And we're going to see how we can use them in the past, in the present, and in the future. So let's revise. نعاودوا نراجعوا مرة واحدة أخرى دغيا. So we said that we use the modal verbs to talk about ability القابلية أو القدرة باش نديروا واحد الحاجة. And then we use the modal verbs of ability to talk about something general or specific. And then we can use them بطبيعة الحال في مختلف tenses in different tenses and mainly the past, the present and the future. As we're going to see, we're going to describe أو لا talk about how can we use the modal verbs of ability in the present, in the past and in the future. وفاش غادي نكون غنشرح بطبيعة الحال غنهضر على negative form و positive form و question form. So we're going to talk about each tense and we're going to talk about each form. Let's start with the present of the modal verbs of ability. Now let's talk about the modal verbs of ability in the present tense. يعني أننا غادي نهضروا على المودل verbs of ability في الكيس ديال البريزنت او لا الوقت الحاضر. فاول حاجه عندنا السنتنس ديالنا اللي هي James can speak 4 languages. James can speak 4 languages. إذا بغينا نركزوا على الفورم in this case we're going to see that we have the subject James and then we have the modal verb can and then we have the verb in the infinitive أو لا without to. The negative form we have James cannot. James cannot which is the long form أو the short form can't. خصنا نعرفوا الفرق فوقاش كنستعملوا cannot and can't. It's just politeness. So can't is more like casual and cannot of course is more like academic English. So حاول أنه تستعمل cannot في الكتابة و can't بطبيعة الحال في spoken English فاش تكون كتحدث باللغة الإنجليزية. So we said James cannot speak 4 languages. He can't. So that's why we said he can't or he cannot. And here we have the subject plus can plus not plus verb in the infinitive. And lastly, we have the question form. So we would say
can James speak 4 languages? We're asking. We would like to know. Can James speak 4 languages? And for the form we have can plus subject plus the verb in the infinitive. And of course we shouldn't forget the question mark. Alright, let's repeat. So, modal verbs in the present we have James can speak 4 languages if we'd like to use that sentence in the positive form. In the negative form we would say James cannot speak 4 languages. James cannot speak 4 languages. This is the negative form. And then we have the question form أو لا الحالة إلا بغينا نطرحو سؤال فغادي نقولو can James speak 4 languages? Can James speak 4 languages? Don't forget the question form. إذا دابا عرفنا modal verbs of ability في present and specifically في الكيس ديال question form, negative form وبطبيعة الحال positive form. حاول أنه تطبق وندوزو دابا بطبيعة الحال modal verbs of ability فين؟ في past. When we would like to use the modal verb of ability in the past ممكن أننا نستعملو I could, which is the past of can, could, or I was able to, or she was, or they were able to. So we have was or were able to. Okay? Again, we're going to talk about the affirmative form, the negative form, and then the question form. Let's start with the affirmative form. I could do better than that. I could do better than that. كتبغي تقول أنه كان ممكن أنني ندير أحسن من هكا. So, in this case, we have the subject plus could, or maybe able to, plus the verb in the infinitive, same thing as the present. And then we have I could not, which is I couldn't in the short form. I could not, I couldn't do better. يعني أنني درت كاع اللي بجهدي راه ما كانش ممكن ندير أحسن من هكا. Same thing we have the subject plus could plus not. إلا كنا كنديرو spoken English يعني أننا كنستعملو اللغة الإنجليزية ماشي في واحد الكونتكست اللي هو academic اللي هو polite فممكن أننا نقولو couldn't اللي هي short form plus طبيعة الحال verb في الانفينيتيف. And then to ask a question يعني إذا بغيت تسول شي واحد واش كان ممكن ندير أحسن. So I would ask myself in this case غنسول راسي could I do better؟ واش كان ممكن أني ندير أحسن؟ Could I do better? Could plus I plus the verb in the infinitive. And of course the question mark. You shouldn't forget about the question mark. إذا كان هذا الكيس ديال المودل verbs ولا المودل verb في هذا الكيس ديالنا of ability in the past form. بقات لنا آخر form. اصبر معنا واحد شوية بطبيعة الحال اللي هي اش اللي هي الفيوتشر. كيفاش أننا ممكن نعبروا على الفيوتشر في المودل verb of ability. واخا سيدي قبل ما نبدا نهضر على المودل verbs في الفيوتشر غادي يقول لي شي واحد واش ممكن نقول I will could do something I will could لا بلا ما ترون بلا ما تدوخ بلا ما حتى شي حاجه فاش كنبغيو نهضروا على المودل verb of ability في الفيوتشر فكنستعملوا will be able to كنستعملوا will be able to. كيف ما كنعرفوا when we would like to talk about something in the future فغالبا most of the time we use will. So in this case we are going to use will also to talk about the future. وباش نستعملوا المودل verb باش نبينوا ability we are going to use I will be able to. I will be able to. Okay, now let's talk about the form of modal verb of ability in the future. First of all, we have the affirmative form. يعني أنه في الحالة اللي كنبغيو نعطيو واحد المعلومة. So I would say, for example, I will be able to travel next year. I will be able to travel next year. يعني أنه غتكون عندي القابلية أنني نسافر العام الجاي. ما كاين حتى شي مشكل. عندنا subject plus will plus be able to اللي هو المودل verb ديالنا في هذه الحالة هذه plus الverb اللي موراه في الانفينيتيف. Travel, okay, ما قلناش to travel, okay, I will be able to. ما تخلطوش ما بين able to يعني to اللي مع able و to اللي خاص تكون مع الverb فكيف ما قلنا أن دائما الverb كيكون عندنا في الانفينيتيف form يعني أنه ما كيكونش عنده to to اللي عندنا في هذه الحالة هذه هي بطبيعة الحال to اللي مع able to. واضحة ياك واضحة كثرت من able to etc ولكن راها واضحة.
المهم بالنسبة للحالة الثانية اللي هي negative form فكنقولوا I will not be able to travel next year. I will not be able to travel next year. I hope that's not the case. يعني أنه ما غيكونش ممكن أنني نسافر العام الجاي. داكشي علاش عندنا subject will وبطبيعة الحال subject plus will plus not. دائما كنديروا not مباشرة من بعد will plus be able to plus الverb في الانفينيتيف. عاوتاني هنا to راه عندنا المهم بلا ما نعاود عاوتاني. بالنسبة للفورم ديال هاد السنتنس هادي اللي فيها الكويشن فورم فعندنا will plus subject plus be able to plus الverb في الانفينيتيف. عندنا will plus subject دائما كيكون عندنا subject مباشرة من بعد will I, will you, will she, will he, etc. Will you be able to اللي هو المودل verb ديالنا plus طبيعة الحال الفيرب في الانفينيتيف اللي هو travel and then next year. وأهم حاجة ما تنساش الكويشن فورم. إذا نعاودو نقراو sentences كاملين. First of all we have I will be able to travel next year. This is the affirmative form. And then we have the negative form which is I will not be able to travel next year. And then we have the question form which is will you be able to travel next year? I'm asking you, will you be able to travel next year? We're going to see. Inshallah you will be able to travel around the world next year. كان هادو هما السنتنسز ديالنا في الجمل اللي في المودل verbs of ability فين في التنس ديال الفيوتشر. اذا في هذه الحلقه اللي كامله عامره قدرات فهمتيني مادام اننا كنهضروا على المودل verbs of ability فكنهضروا على القدرات. المهم في هذه الحلقه هذه اللي كنا كنهضروا فيها على المودل verbs of ability فعرفنا شنو هما هاد المودل verbs of ability. قلنا هما can could او لا be able to بطبيعه الحال على حساب التنس اللي غادي نستعملوه. واحد النقطه اللي بغيت نشير لها هو انه بعض المرات كنستعملوا كان وكنكونوا بطبيعه الحال كنعنيو اننا غادي نديروا شي حاجه في الفيوتشر. مثلا I can talk to him tomorrow. I can talk to him tomorrow about whatever. واخا عندنا في المعنى ديال هذه الجمله هذه اننا غادي نهضروا معاه غدا tomorrow but still we used can in the present form. This is just a specific case اللي بغيت انني نشير لها. في هذه الحلقة هذه هضرنا على المودل verbs of ability and then we talked about how to use them in the past, in the present and in the future, of course within the negative form, the affirmative form and the question form. إلا كاين أي سؤال أو تعليق خليه لي تحت في التعليقات. ما تنساش أنه دير تمارين باش تقتل الغرزة ديال هذا الدرس هذا وتكون تاقنه لأنه مازال كاين دروس واحد آخرين ديال المودل verbs اللي غادي نشوفوهم في الحلقات الجاية لأننا هضرنا فقط على نوع واحد واللي هو المودل verbs of ability ولكن كاين أنواع واحد آخرين. فباش تكون مستعد الأنواع الأخرين يعني level 2 3 etc تكون مستعد للراوندز الجايين ديال المقابله ديالنا فحاول انه دير التمارين اللي غنخليهم لك تحت في صندوق الوصف. دير التمارين كاملين حاول دير الماكسيموم قبل ما تشوف الحلقات اللي جايين. الا عجبتك الحلقه ديال اليوم فرق عارف شنو خاصك دير. ما تنساش تبارطاجي الحلقه مع الناس اللي عندهم اهتمام انهم يتعلموا اللغه الانجليزيه وبطبيعه الحال خلينا واحد التعليق كيفرحوني بزاف التعليقات ديالكم وواحد لايك. والا جاك هذا الشيء هذا كله صعيب فكلمه الله يرحم الوالدين كافيه وكافيه بزاف. شكرا لكم بزاف على المتابعه. غنشوفكم في الحلقه الجايه. مازال كاين بزاف ديال الدروس وبزاف ديال الحوايج باش كلنا نتقنوا اللغه الانجليزيه بسلامه والله يعاون.